Hello all, 2 easy craft ideas நம்ம first பார்க்க போகிறது வந்து கலர்ஃபுல்லான பென் ஸ்டாண்ட் தான் பார்க்க போகிறோம். இதுக்கு வந்து நான் acrylic paint யூஸ் பண்ணி ஐஸ்கிரீம் ஸ்டிக்ஸை கலர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். நான் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் yellow கலர் அண்ட் ஆல்சோ கூடவே ஒரு சார்ட் பேப்பரை எடுத்து இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரிப் சைஸில் கட் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறோம். அண்ட் இதில் தான் நம்ம ஐஸ்கிரீம் ஸ்டிக்ஸ் எல்லாமே ஸ்டிக் பண்ண போகிறோம். இதுக்கு வந்து நான் ஃபெவிகால் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் நீங்கள் க்ளூ கன் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சார்ட் பேப்பருக்கு வந்து நீங்கள் சார்ட் பேப்பர் தான் யூஸ் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. நீங்கள் வந்து A4 ஷீட் கூட யூஸ் பண்ணலாம். இந்த yellow கலர் ஸ்டிக்ஸ் வந்து நம்ம இன்னர் சர்க்கிள்காக யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ அதுக்காக நம்ம டபுள் சைடு இதை பெயிண்ட் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறோம். இந்த ஸ்டிக்ஸ் எல்லாமே கேப் விடாமல் நல்லா ஸ்டிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் ஆறின பிறகு நம்ம வந்து ஒரு ஷேப் கொண்டு வர முடியும். க்ளூ எல்லாம் ஆறின பிறகு இது வந்து நல்லா ஃபோல்ட் பண்ண வரும். பட் ஆனால் ஃபர்ஸ்ட் வந்து சிலிண்ட்ரிக்கல் ஷேப் கண்டிப்பாக வராது. கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் அதுவே செட் ஆயிடும். ஸோ எந்த கேப்பும் விடாமல் நல்லா க்ளோஸாக ஸ்டிக் பண்ணிக்கலாம். இங்கே வந்து நான் ஃபெவிக்விக் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ தட் அது வந்து ரொம்ப சீக்கிரமாகவே ஸ்டிக் ஆயிரும். நம்ம ஃபெவிகால் யூஸ் பண்ணாலும் ஸ்டிக் ஆகும். பட் ஆனால் கொஞ்சம் நேரம் எடுக்கும். ஸோ அதனால் நான் ஃபெவிக்விக் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். உங்களுக்கு தேவைப்பட நீங்கள் க்ளூ கன் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்மளோட இன்னர் சர்க்கிள் வந்து ரெடி ஆயாச்சு. ஸோ இது வந்து ஒரு பர்ஃபெக்டான ஒரு சிலிண்ட்ரிக்கல் ஷேப்பில் வந்திருக்கு. ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து அவுட்டர் லேயர் வந்து ரெடி பண்ணிடலாம். இதுக்கு வந்து நான் லைட் ரெட் கலர் யூஸ் பண்ணி ஸ்டிக்ஸ் எல்லாமே பெயிண்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இது வந்து அவுட்டர் லேயர் ஆனால் நீங்கள் வந்து ஒரே சைட் பெயிண்ட் பண்ணால் போதும். நான் வந்து டபுள் சைடும் பெயிண்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். நம்ம வந்து ப்ரீவியஸாக ஃபாலோ பண்ண ஸ்டெப்ஸ் தான் இங்கேயும் ஃபாலோ பண்ண போகிறோம். பட் ஆனால் ஐஸ்கிரீம் ஸ்டிக்ஸ் வந்து எண்டில் கொஞ்சம் கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன். ஸோ தட் அது அந்த ஐஸ்கிரீம் ஸ்டிக்ஸ் எல்லாம் கீழே ப்ளேஸ் பண்ணும்போது ஃபர்மாக நிற்கும். நம்மளோட இன்னர் சர்க்கிள் விட அவுட்டர் சர்க்கிளில் 1 or 2 ஸ்டிக்ஸ் எக்ஸ்ட்ராவாக ஆட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும். பட் ஆனால் அது வந்து உங்களோட ஸ்டிக்கோட சைஸ் வச்சு டிபெண்ட் ஆகும். இப்போ இந்த ஸ்டிக்கோட பேக் ஸ்பேஸில் நம்ம வந்து ஃபெவிகால் ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம். ஸோ இந்த ஃபெவிகால் வச்சு தான் நம்மளோட இன்னர் சர்க்கிளை நம்ம ஸ்டிக் பண்ண போகிறோம். இதை ஸ்டிக் பண்ணும்போது எல்லோ பார்ட் வந்து கொஞ்சம் மேலே தெரியற மாதிரி நம்ம ஸ்டிக் பண்ணிக்க போகிறோம். ஸோ அப்போ தான் அது வந்து கலர் டிஃப்ரென்ஷியேட் ஆகி நல்ல ஒரு லுக் கொடுக்கும். இதை ஸ்டிக் பண்ணும்போது ரொம்ப ஜென்டலாக ப்ரெஸ் பண்ணி ஸ்டிக் பண்ணுங்கள். அண்ட் ஆல்சோ எந்த கேப்பும் விடாமல் நல்லா ஸ்டிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் அது வந்து நல்ல ஒரு கம்ப்ளீட்டான லுக் கொடுக்கும். இப்போ இதோட பேஸ் ரெடி பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு வந்து கார்ட்போர்டை ஸ்கொயர் ஷேப்பில் கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன். ஸோ இதுக்கு வந்து நான் yellow கலர் ஐஸ்கிரீம் ஸ்டிக்ஸ் தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன். இந்த பேஸோட 4 சைட்ஸ்லையும் நான் ஐஸ்கிரீம் ஸ்டிக்ஸ் யூஸ் பண்ணி நான் ஸ்டிக் பண்ணிக்க போகிறேன். ஸோ அது வந்து ஒரு நல்ல ஒரு எம்போஸ்டான லுக் கொடுக்கும்.
இதுக்கு வந்து கான்ட்ராஸ்டான ஒரு ரெட் கலர் ஸ்டிக்கை வந்து ஃப்ரண்ட்டில் ஸ்டிக் பண்ணிக்க போகிறேன். ஸோ இதுக்கு வந்து ஃபெவிக்விக் யூஸ் பண்ணி தான் ஸ்டிக் பண்ண போகிறேன். ஃபெவிக்விக் யூஸ் பண்ணும்போது உடனே ஸ்டிக் ஆயிரும். ஸோ அதனால நான் வந்து ஃபெவிக்விக் யூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ இந்த மாதிரி சைட் வேஸ்ட்டு ஸ்டிக் பண்ணும்போது ஃபெவிகால் வந்து அவ்வளோ ஒர்க் அவுட் ஆகாது. ஸோ அதனால நான் ஃபெவிக்விக் யூஸ் பண்ணுறேன். இதுக்கப்புறம் நம்மளோட பென் ஸ்டாண்டோட பேஸில் இந்த மாதிரி ஃபெவிக்விக் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ஸ்டிக் பண்ண போகிறோம். ஸ்டிக் பண்ண பிறகு நான் வந்து ஒரு கோல்டன் ஷீட்டில் பட்டர்ஃப்ளை ட்ரா பண்ணி ஒரு டெக்கரேஷன் பர்பஸ்க்காக இங்கே ஸ்டிக் பண்ணிக்க போகிறேன். உங்களுக்கு தேவையான இம்பார்ட்டன்ட் நோட்ஸ் எல்லாம் இங்கே ஸ்டிக் பண்ணி வச்சுக்கலாம். அண்ட் இதோட நம்மளோட பென் ஸ்டாண்டும் ரெடி. அடுத்து மொபைல் ஹோல்டர் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம். இதுக்கு வந்து ப்ளூ கலர் ஆக்ரிலிக் பெயிண்ட் பண்ண ஸ்டிக்ஸ் வந்து எடுத்துக்க போகிறோம். இந்த 2 ஸ்டிக்கோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து நம்மளோட மொபைல் ஃபோன் வச்சு பார்த்து நம்மளோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து டிட்டர்மைன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அப்படி டிஸ்டன்ஸ் வச்சு நம்ம இந்த 2 ஸ்டிக்கையும் ஃபெவிகால் வச்சு ஸ்டிக் பண்ணிக்க போகிறோம். இந்த ஸ்டாண்ட் வந்து நிற்கிற அளவுக்கு திக்னஸ் இருந்தால் போதுமானதாக இருக்கும். இப்போது இதோட பேக் ஸ்பேஸில் ஸ்டிக்ஸ் வச்சு கவர் பண்ண போகிறோம். ஸ்டிக் பண்ண பிறகு பார்க்குறதுக்கு இப்படி தான் இருக்கும். ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஃப்ரண்ட் சைடில் ஒரு 2 to 3 ஸ்டிக்ஸ் வந்து நம்ம ஸ்டிக் பண்ணிக்க போகிறோம். ஸோ இது வந்து ஒரு நல்ல ஒரு grip கொடுக்கும். இதுக்கு வந்து கான்ட்ராஸ்டான ரெட் கலர் ஸ்டிக்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணி ஸ்டிக் பண்ணிக்க போகிறோம். ஸோ இது வந்து ஒரு நல்ல ஒரு அட்ராக்டிவான லுக் கொடுக்கும். இதுக்கப்புறம் நான் வந்து ஒரு கோல்டன் ஷீட்டில் பட்டர்ஃப்ளை ட்ராப் பண்ணி கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன். ஸோ அதை நம்ம ஸ்டிக் பண்ணிக்க போகிறோம். இதோட நம்மளோட மொபைல் ஹோல்டரும் ரெடி ஆயாச்சு.
என்னோட மொபைல் வந்து நான் வீடியோ ரெக்கார்டிங்காக யூஸ் பண்ணுறதுனால நான் வந்து என்னோட பழைய ஃபோனை வச்சுருக்கேன். ஸோ எப்படி நீங்கள் உங்களோட ஃபோனை வச்சு நீங்கள் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த DIY சிம்பிள் அண்ட் ஈஸியாக எப்படி க்ரியேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் நம்ம சேனல் கவி ஸ்டைல்ஸ்க்கு லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூட பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனும் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபை ஆகும். ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.